So we can control this property. In the backend modeling for the key figure, you can control this property here, XML aggregation, or on the reporting level. Do you see this property here? So we can control this property XML aggregation even in the backend modeling or in the front end reporting. So if I control it in the backend, it does affect every query. If you control it in the query, only for that particular query that gets affected. That's anywhere you want, you can control it. Okay, boss? Yeah. Okay. Let's see how do we deal with this. So I have this cube already. This is my cube with material and with middle, plant, and the date and the stocks. Jan 1st of Jan, 2nd, 3rd, 7th, 9th, 11th, 12th, and then 18th was. So 18th was the last day of transaction. Understand, today is 18th Jan. Now what is my stock? Generally, if you aggregate, it was becomes 732 is my stock. Is it that? No, right? 732 కాదు కదా కావాల్సింది ఏంది M1కి P1 ప్లాంట్ ఏంద్రా అంటే స్టాక్ యాజ్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ డేట్ కావాలి. సో గెట్ మీ ద స్టాక్ లేటెస్ట్ వాల్యూ విత్ రెఫరెన్స్ టు వాట్ క్యాల్డేని చూసుకుంది. సో ఐ కెన్ గో టు దిస్ క్యూబ్. దిస్ అ కీ ఫిగర్, రైట్? ఎండ్ స్టాక్. చూడండి ఏం చేసిన వాట్ డి యు. మీకు నార్మల్గా సమ్ అని ఉంటుంది. ఐమ్ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు వాట్ లాస్ట్ వాల్యూ, లేటెస్ట్ వాల్యూ, రెఫరెన్స్ టు వాట్. అదే నీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఏం చేస్తే లాస్ట్ వాల్యూ రెఫరెన్స్ టు క్యాల్ ఇయర్ అంటావు బాస్. అంతేనా? సో లెట్ మీ జస్ట్ let me put some, see its effect in the reporting, then you will see what. డిఫాల్ట్గా సమ్ అని ఉంటుందండి ఇంతవరకు. లెట్ మీ సే మెటీరియల్ అండ్ దెన్ stock. Okay, what aggregation is? Use standard aggregation ante what is defined in the back end. అది నిజంగా. సో నౌ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఎక్సెప్ట్ అగ్రిగేషన్ ఇస్ వాట్ సమ్మేషన్, రైట్? ఇప్పుడు ఏం రన్ అవుతుందంటే సెలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ స్టాక్ కామా మెటీరియల్ ప్లాంట్ ఫ్రమ్ క్యూబ్ గ్రూప్ బై మెటల్ అండ్ ప్లాంట్. సో వాట్ ఇస్ సమ్ ఇట్ సేయింగ్? సో ఇన్ ద ఓలాప్ ఇంజిన్ ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, సమ్ ఫంక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎస్ 732. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, అర్థమైంది కదండి? నో ఐల్ సెడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ as sum, I want it to pick up what last value with reference to what cal day. Okay, cal day కంపల్సరీ cal day అని కాదు, ఏది కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. వాట్ డస్ ఇట్ షో నౌ? అది ఎక్సెప్ట్ అగ్రిగేషన్.
అది అంతే నాన్ కమ్యూనికేటివ్ కీ వేరియంట్. లాజిక్ అయితే అంతే అన్నమాట. ఓకే, ఐ కెన్ డూ దిస్ వే ఇస్ వన్. సో అప్పుడు ఇక్కడ మార్క్స్ ఏమైంది, ఈ కీవేర్ ఏ రిపోర్ట్లో వాడినా అన్నింటిలో ఎఫెక్ట్ అయిపోద్ది. ఇఫ్ ఐ డూ చేంజ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎవ్రీ క్వెరీ వేర్ ఎవర్ దిస్ కీవేర్ ఇస్ బిన్ యూస్డ్, అట్లా వద్దు నాకు. ఐ వుడ్ లైక్ కంట్రోల్ దిస్ బిహేవియర్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ రిపోర్టింగ్లో కంట్రోల్ చేయాలి. సో వాట్ ఐల్ డూ, సో ఫర్ కీవేర్ డైరెక్ట్లీ కాంట్ చేంజ్ దిస్. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ, general display, you will set this as hide, and you build one new formula, and in the new formula you will put this stock. Now you can control what do you want. Last value date. You can either control this behavior at the reporting level or at the back end also. BW 3.5 lo older version lo we had only option of controlling it in the back end, but with BA7 we are able to control with the new property of exception aggregation. I can control the behavior of the keyword even in the front end reporting. Inte na actual concept non-cumulative keywords ante inte. Okay, next example, say ఇది చెప్తే ఇంక అయిపోయి మీరు. So this was a requirement in when we were working for a client called HUL, retail work చేసినప్పుడు ఇది requirement. Basically they wanted to analyze the performance of the sales executives. వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే they have lots of sales executives who has to go to different shops and they have to do billing and come up. సో వాడేంటంటే ఒకే రోజు ఈ విల్ బి గోయింగ్ టు లాట్ ఆఫ్ షాప్స్ ఆర్ ఈ మైట్ గో టు సేమ్ షాప్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆన్ ద సేమ్ డే ఆల్సో. సేల్స్ పర్సన్ ఏ షాప్కి ఏ రోజు ఎంత బిల్ అని ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. అంటే సేల్స్ పర్సన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ 1 ఈజ్ విజిటెడ్ దిస్ షాప్ ఆన్ దిస్ డే దిస్ అమౌంట్. నాకు ఆ మంత్ వైజ్ రిపోర్ట్ లేదంటే ఈ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గాడు ఎన్ని షాపులకు పోయినాడు అనేది నాకు కావాలి రిపోర్ట్. ఐ వాంట్ ఎవాల్యుయేట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టు జస్ట్ టు నో నంబర్ ఆఫ్ షాప్స్ ఇన్ దట్ మంత్. వాడు అదే షాప్ 5 సార్లు పోయినాడు అనుకో, నేను ఎన్నిసార్లు లెక్కేసుకోవాలా? ఒకటే నాకు డిఫరెంట్ షాప్స్. సపోజ్ సేమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ద సేమ్ షాప్ ఎవ్రీ డే, ఐఎమ్ నాట్ బాదర్డ్. ఐఎమ్ ఓన్లీ వరీడ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ షాప్స్ ఈజ్ విజిటెడ్. అది కాన్సెప్ట్. అండ్ లుక్ అట్ దిస్. I got how many executives was? S1, S2, S3. Now tell me S1 has visited how many shops? S2 2, S3 1. This is all output. Got this? That is what I wanted. We can control this in the front end. Front end lo chesi manchi alvaatu annattu, so it does not affect everyone. Yeah, నువ్వు చెప్పు ఏం చేస్తావు. సేల్స్ పర్సన్ నీకేం కావాలి? నంబర్ ఆఫ్ షాప్స్. నీకేముంది ఇక్కడ? బిల్ అమౌంట్ ఉంది. ఏం చేయాలి మరి? hide this, then I'll get into what? Should I, if I just leave it like this? ఇది రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది మా వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్లయింట్కి దిస్ ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఎస్ఐపి సాటిస్ఫై చేయాలని చెప్పేసారు వాళ్ళకి, కస్టమర్కి. ఇట్లా వచ్చింది. సో నవ్ యూ గెట్ దిస్ వాల్యూస్ అవుట్. ఇప్పుడు నాకేం ఇది కాదు కావాల్సింది. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ షాప్స్. హౌ విల్ యూ కంట్రోల్? వాట్ లెట్ చేంజ్ అగ్రిగేషన్ బిహేవియర్. ఐల్ సే వాట్ ఇస్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ. You want to have sum, max, min, exception, average, count, first, last, variance, again go count. Okay.
సేవ్ చేయలేదు బాస్. ఒక్క నిమిషం అది పెట్టుకొని చూడపియాలని ఒకసారి కంపల్సరీ పెట్టరు. ఓకే, if it's a count, it will start counting those values and you'll always have to specify reference characteristic. What should be reference characteristic? కౌంటర్ అప్పుడు లెక్కేసుకుంటూ ఉంటుంది. సేమ్ షాప్ అయినప్పుడు ఒకటేసారి లెక్కేసుకోవాలి కాబట్టి విత్ రెఫరెన్స్ టు వాట్ షాప్ నంబర్ అంతే. వీడి 3 షాపులు, వీడు 2 షాపులు, వీడు 1 షాప్ అంతే. దిస్ ఈజ్ నాన్ క్యూములేటివ్. డిడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్? క్లియరా? ఓకే బాస్. So this is pretty much non-cumulative key figures, okay.